brutality and stand by Kenyans exercising their constitutional right to assemble, picket, and demonstrate. That a band of hooligans in the name of police officers can have the impudence to walk into the halls of residence of our students, stripping some of them naked, bludgeoning them, beating some of them senseless, is an act that must be condemned in the strongest terms possible by every right-thinking Kenyan. In the end, it is all up to the Kenyan people to determine the fate and the future of our country. Let us all stand up and restore our country to the best of our ability. All nations are shaped by citizens standing for what they want. That is what we must do here beginning this Friday. We must take back our country from thugs and hooligans. End of statement. Tumekuwa na viongozi kutoka kwa jamii ya Abagusii ambayo wametutembelea siku ya leo. Umejua kuna viongozi wengine ambayo walienda Ikulu lakini hata wale ambao walienda Ikulu wengi wao ni wafuasi wetu. Hao viongozi wa Abagusii wameongea na wamesema ati wako na imani na chama chetu ya NASA na watahakikisha kwamba Gusii yote, jamii ya Gusii ambayo wako Kisii, Nyamira County, Nakuru, Trans Nzoia, Nairobi, Mombasa, kila mahali Kenya mzima watapiga kura kwa debe moja ya NASA. Wametuhakikishia ati wale ambao wamekuwa wakipelekwa kule Ikulu, wale ambao wanaenda kule na tumbo yao, lakini hawakilishi jamii ya Abagusii. Kwa hivyo wamesema watajiunga pamoja na Wakenya wengine kupiga kura kwa fujo ili NASA iweze kupata na ushindi mkubwa. Vile vile wamesema wanataka kuona kama kuna uchaguzi bora inafanyika, sio bora uchaguzi. Wamesema wanaunga mkono wito ya kuhakikisha kwamba wale wezi ambayo walishiriki kwenye wizi ya kura tarehe 8 mwezi Agosti wamechukuliwa hatua ya kisheria, na ile tume ya uchaguzi imesafishwa ili wale ambao watapewa jukumu ya kusimamia uchaguzi ujao ni wale ambaye hawajapatikana na hatia yoyote. Vile vile wametoa pongezi kwa mahakama wetu kwa kusimamia ukweli, kuangalia ile ushahidi ambayo ilitolewa mbele yao na kuamua ya kwamba uchaguzi iliibiwa na wale ambao tutangazwa mshindi hakushinda uchaguzi. Kweli. Sisi vile hao viongozi wamelaani vikali vitendo vya kinyama ambayo ilifanywa na polisi wa taifa letu. Wale ambao wanaweza kuita majambazi ambayo walivamia kituo kikuu cha mafunzo ya Nairobi na kwenda mpaka kwa mabweni pale ambayo wanafunzi wanakoishi na kupiga wanafunzi kinyama, kusababisha majeraha ambayo ilikuwa hazina kifani. Hiyo na vitendo imelaaniwa vikali na hawa viongozi wamekuja hapa. Wamesema hawa viongozi, hawa majambazi ambao wanajiita polisi ambao walienda katika mabweni ya wanafunzi wachukuliwe hatua ya kisheria. Kweli. Wamesema yale kitendo ambayo walifanya ni kitendo ya unyama na ya kishetani. Wamesema shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Mungu ibariki Kenya. Amen. Yesterday, you expected to go to
please separate meetings with the IEBC even later on into the evening. The IEBC was very optimistic that they would put this draft going forward. Maybe if you could brief us on what happened in the last meeting later on in the evening between your representatives of two commissioners of the IEBC and whether that has yielded anything, because from what we understand from the IEBC is in about a day or two they're going to publish the agreement that you have yourselves and then reached. You see, our representative, Mr. James Orengo, summarized the outcome of those discussions that we held with the IBC yesterday. And he was very clear. He said nothing is agreed until it is totally agreed. There is no agreement between us and the IBC. As you know, we had presented to IBC a very concise document outlining what went wrong and what we want to see rectified before we go for these repeat elections. What we call irreducible minimums that we wanted IBC to implement. They gave us a matrix which did not respond to a number of those fundamental issues that we have raised in our document. So therefore, there is still a big gap between us and the IBC. We told them to close that gap. They are still unable to close that gap. So Jubilee will say that they have no problem with the IBC because you know that IBC declared them the winner. So Jubilee was not a complainant. Complainant was us, and we are the ones who have discovered the irregularities and illegalities which were also discovered by the court, on the basis of which the court nullified the elections. So don't say Jubilee is not complaining. Jubilee cannot complain. If you leave the ground as it was last time, that is what they want. We are not going to agree to go back to use, unless changes are made. We cannot expect us to do, you cannot expect us to do the same thing the same way and expect a different result. So Jubilee is saying, we have come here, we will now come back on the 27th for the certificate. You see, we are not trying to take Jubilee to the altar so that we can go and then cheer that they have gotten married. We are not going to do that to Jubilee. So we will ask the IBC to do a soul searching. Please address yourself to specific issues raised in our document, which is titled Irreducible Minimum, so that we can then work much together. Kenyans will not just want any other election, just an election. We want an election which is free, fair, transparent, and accountable. Not just me. That's why we are talking about uchaguzi bora. Sio bora uchaguzi. Thank you very much. There's also one more question. The Jubilee Party has said that it is not going to withdraw the amendments to the election laws and the Election Offences Act. And the Deputy President saying if NASA wants anything changed or amended, then you should send your MPs there to go and do that. What is your argument? We really do not want to follow Jubilee into their madness. Those people who belong to Madari Correctional Institution. So we don't want to talk to them about those. Okay? Thank you very much. Good answer, sir.